nso yi no a esi yenti elidi to some risk. Yɛhwɛ mmiɛnsa wei a didi kan ɛyɛ poor hygiene condition. Yɛtɔ so mmienu ɛyɛ sanitation disruption. Yɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ contaminated water source. Nti ɛma ne spike yare mmienu. Yɛdi kan cholera. Yɛtɔ so mmienu ɛyɛ diarrhea. And other waterborne disease. Nti ɛma National Health Insurance Authority for announce say flooded affected person, including their dependent in free NHIS registration among normal they call hospital for health care. Don't miss out. One love.